A study from the University of Wisconsin showed that when children face daunting tasks like public speaking and math problems, their cortisol levels soared. But when they interacted with their mothers through phone calls or physical reunions, their stress hormones decreased and they felt less stressed. Remarkably, hearing their mothers' voices had the same effect as personal contact. Let's honor and appreciate the immense value of mothers more. یه تحقیق در دانشگاه ویسکانسین نشان داد که وقتی کودکان با کارهای سختی مثل سخنرانی در جمع یا حل مسائل ریاضی مواجه شدن، سطح کورتیزول یا استرس اونها بالاتر رفت. اما به محض اینکه با مادرشون به صورت تلفنی از نزدیک صحبت کردن، هورمون استرس یا احساس استرسشون کمتر شد. این تنها یکی از قدرت‌های بی‌نظیر مادرانه. بیاین به مادرانمون بیشتر محبت کنیم و اونها رو گرامی بداریم.